После сборки нашего прототипа 3D принтера, к слову, собирали мы его прямо в офисе на втором этаже. И вариант для тестов мы сделали 2,5 на 2,5 метра с возможностью увеличения до необходимых размеров. Короче говоря, мы приступили к подбору смеси бетона. Как выяснилось, это довольно непростая задача. Цель была вывести формулу смеси, которая обладала бы высокой прочностью, быстро схватывалась и в то же время не била по карману. Вот как мы это делали. To do is get some good grass and roll it every day for 600 years. To do is get some good grass and roll it every day for 600 years. I heard that story before you were born. Englishmen tell it when they're feeling down in the mouth. All you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years. 600 years. 600 years. Some good grass and roll it every day for 600 years.
all you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years. I heard that story before you were born. Englishmen tell it when they're feeling down in the mouth. Years. He said all you have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years. 600 years. 600 years. Надо же запечатлеть подачу-то. Автоматическую подачу бетона. На коленках. Стопроцентная экономия на рабочей силе. Some good grass and roll it every day for 600 years. Get some good grass and roll it every day for 600 years. I heard that story before you were born. Englishmen tell it when they're feeling down in the mouth.
600 years. 600 years. 600 years. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Дальше вас ждет много интересного. Поддержите канал донатом. Мы собираем средства на